billion shillings. Apparently, like Comrade Wise was saying, to teach Ugandans how to drink coffee. That is a person who is claiming to want to cut costs. In the Dubai Expo, they spent 3 billion of our money just to hire a stall. Omdala, Momoriso Dubai, 3 million in Komisar. The same person, the same regime that claims they want to put it clearly, Section 4 of that bill. Put it clearly, Section 4 of that bill. Put it clear. They want to scrap UCDA and put it under Ministry of Agriculture. But the same person knows that we have URA, but he created the Revenue Intelligence Unit and gave it to a known thief. The same person knows that we have Ministry of Health, but under State House there is Health Monitoring Unit with a budget. The same person claiming in the hands of Tumesite, in the hands of who is the permanent secretary. That's where Museveni wants to play. So this, in no uncertain terms, is an attack on the pockets of the coffee growers, and he knows who the coffee growers are. It is a plan to have a few people take your coffee and control you financially and economically. Also, the idea of putting a plant in Tungamo is not practical. Why? Because coffee growers are scattered all over the country. You have to tell me coffee from Bugisu has to first travel and go to Tungamo. And what is the logic behind that? Is Tungamo the growing district in Uganda? You know the reason why they're doing that. So, ladies and gentlemen, looking at the spirit in which this thing was brought, I can tell you it is an attack. And I mean, God is wonderful. It works in different ways. And it among, in English, there's a kind of tongue slip called a British slip, where you accidentally spill the things and say out what is in your heart. In Uganda, there's a mandwa badita mu mandwa. In Uganda, waliwo mandwa gye bayita bwanika. Ekutemba n'ovayo n'obyogera nga totegedde. So,
It's not very good to joke with this Baganda because they have that mandwa. Now Anita Among ended up spilling the beans. So this bill, ladies and gentlemen, me I will be crude. This bill is intended to punish the people of Uganda and the people of Bugishu and all those coffee goers for voting Museveni out. They are looking for all avenues where you earn a coin and they want to speak for it. What they have done to Vanilla, what they are doing to the lakes and all the water bodies is what they want to do to the coffee. And if you don't fight back, they will succeed. You remember these people wanted to take your land by bringing an amendment to ensure that when the government, and you know the government is Museveni, that when the government wants your land, they first take it and then tell you how much they will pay you. If you didn't fight, you would have lost the land. If you don't fight this time, you're in big trouble. So this is a way of clamping down on you. It is intended to impoverish you because poor people will always be beggars. That is the intention. The coffee industry, ladies and gentlemen, here in Uganda is sustaining more than 2 million families. Did you say 2.5? 12.5 million people. Yeah, in Uganda. 12 families. Wow, not 2 hours long. 12 million families are surviving on coffee. And now somebody wants to take them on their knees using this bill. And if you don't fight, my friends, that's exactly what you are facing. I request you to reject it firmly. But most importantly, and this is very important, please note it, that those that are presenting that bill and those that are speaking for that bill are not innocent. They are not only expressing an opinion. No, this attack is a crime. It's a crime when you impoverishing people deliberately. It's a crime. It's supposed to be a crime. And these people speaking for that bill, for that deliberate effort to impoverish our people, they are not innocent. They are not only expressing an opinion. They are part of that project. They are part of that plan. They have a duty. Their role is just to speak. Their role is a propaganda role. You need to understand this. In every attack on a people, everyone has a role. The military has a role to brutalize you. The so-called intellectuals have a role to go on TV, put on ties, and speak a lot of intellectual dishonesty to sanitize it. So this is an attack on people, which will have their consequences if you don't fight back. And those people speaking for it should be equally culpable. They are not innocent. So treat them just like their masters, because they are serving the role. Their role is a propaganda role, and that propaganda role is very, very effective in breaking a people. Very, very sadly, some of them are paid. Not just paid, but they are paid members of that affected group of people. I'll say that again. Some of those are paid members of that affected group of people, because they know that the affected group of people will trust them and believe them easily. They are criminals too. Among words, ladies and gentlemen, they are not a mistake. Those are words of Museveni. Those are words of amongst friends. Those are words of amongst friends. Many of them are from here in Uganda. Have you seen them? Have you heard from them? Did you see them in Parliament on that day? I'm asking, did you see them on Parliament that day? Have you heard anything from them? Hopefully the first word they speak when they show up will not be Kyagulanyi Tayagala Buganda. Yasindikiriza nani Kamongo kwogera Uganda. I hope this opens your mind.
I hope this shows you that this regime attacks different groups differently. Nobody is safe. What happened in Karamoja when they took their minerals that would have transformed their lives is exactly what happened in Busoga when they crushed the sugar cane. That is what is going to happen to Bugisu, to Uganda, and many other regions in Uganda that benefit from coffee. Coffee can become young. Ladies and gentlemen, allow me to also talk about our political prisoners who are forced to take a guilty plea. These are innocent people. When I was speaking last time, I encouraged all of you to stand with them, to be kind to them, to understand them. I also want to inform you that the regime has no limits on how far it can go with this shamelessness. Now, apparently, they want to take those people to Chankwanzi as soon as they come out of prison. I spoke to one of them, our sister Olivia Altaya. She knows I understand, and she knows many of you understand. She expressed her fears and told us that whatever we can do, we should help her and other friends that have not weakened yet to defend them, because once they are convicted, all they have to do is serve their sentence and get the hell out of prison. Museveni and his regime have no power or responsibility over Olivia Lutaya and those prisoners. So after their sentence, but that will not happen unless if you raise your voices. Please don't forget them. Continue raising your voices for them. I also want to remind us, all of us, about our missing brothers. Up to now, 7 years later, our brother John Bosco Chibalama is still missing. On Saturday, his twins, who are now 8 years, they were 2.5 years when he was taken away. Now, his twins, Noreen Chibalama and Samuel Chibalama, they are having their confirmation in the Catholic Church, and I had to go and stand in as their father. But it's not only Chibalama John Bosco, we have Damaliga John, we have Wangolo Shapik, we have Rukwago Martin, we have Semoto Michael, Musisi Mbowa, we have Narumoso Vincent, Simola Dennis, Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi John, Moses, Saint Peter Yuda, Mugumya Arafat, Chichio Peter, Mwemba Mustafa, Mobilu Hassan, Cesazi Isima, Chisembo Godfrey, and those are the few that we were able to know. They are still missing. We still want them back, dead or alive. So Museveni and your people, please bring back our people. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muzikirize mbizene mu Uganda mpola mpola. Basebo ne banyabo, oyede namaze dda okuyozayoza kandidate waffe Comrade Tana, Honorable Tana, kandidate waffe owa Kisoro district. Already maze okukulisaayo muganda waffe akireewo mu Batuju, ate nga bo be bayita bannaabwe Abatuju. Maze okuyozayoza mwannyinaffe Swapula Omukisa ne Kyaliwe Bobi Giant batweseza ekitiibwa over the weekend. Honorable Mwanga Kivumbi atukoze bulungi nnyo kuba ensonga z'emmanyi azinnyonnyodde bulungi, naye nga bwengambye nti yabadde decent nnyo, abadde n'okkakkamu nnyo ng'ayogera ku nsonga zino, n'olulimi akozesezza olulimi olw'ekigunjufu oba kirina okubeera. Ekyennaku nti ebiseera ebimu bw'oba oyogera ku nsonga ez'abantu abataliimu bugunjufu n'akamu, abataliimu kuswala n'akamu, ndowooza nti oba ebiseera ebigambo bwe tulina birikulira n'obyogera nga bwe biri. So munzikirize kyesa okutanya ensonga za Honorable Mwanga Kivumbi nze mbyogere bwogezi nga bwe biri. Nti lino etteeka ly'emmwanyi okugyawo Uganda Coffee Development Authority okuginyiga mu minisitule y'ebyobulimi, first of all kyabulimba. Balimba mbu tebaagala bigatabogasi, baagala kuggyawo kitongole kya UCDA.
bakiteeke mu minisitule y'ebyobulimi. Minisitule eyo ekulirwa Frank Tumwebaze nga Minister of State ye Bridgman Mirama, ate nga permanent secretary yani Ikamukamu. Abantu bennyini bwe tulabye gye buvuddeko nga buli minisitule gye bakoleddemu babadde bunyaguluzi. Minisitule yennyini eyo ebyobulimi mumanyi pati yazanya mu kutunda n'okugabangula branches oba amalundiro agali agavumenti agali mu mayiro ne mayiro ez'ettaka. Naye ng'ekyo kivuddeko njagala ensi yonna ekimanye nti obwo bulumbaganyi obwakoleddwa ku balimi b'emmwanyi nga baagala obbabuwaza nga baagala obbafukamiza kubanga abaagala obafugika. Eryo etteeka si lya Anita Amongo, eryo etteeka lyabagiddwa Museveni. Anita Amongo ne banne just bakozi, n'eryo etteeka lyabagiddwa Museveni. Abazze batunuulira ensonga munajjukira nti tekitandise kati, ate mwanyi tebazitandise kati, bayagala tuzitwala. Naye kyekyo ekimu kye bakola ku vanira. Mikwano gyaffe bangi nnyo vanira yali atuusizza obulamu bwabwe. Mujjukira nti ku ntiko ya vanira kiro yali egula $3,000. Naye kaakati nze mbagamba kiro egula $1,000, Honorable Katabaazi n'aŋŋamba nedda $3,000. Ekiboga tebagitunda ebbeeyi, bagitunda $5,000. Yali ku $3,000. Njagala obajjukiza akatale ka vanira tekasalanga tekakenderanga mu nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira akyakola kyekimu. Naye mu abalimi baagala babakwetolere wano kubanga bataterekeeka, tolina woyinza mukutunda, olina mugo zaffe. Kaakati abantu abagula vanira bali 3 ku 4 nga mwabo mwe muli mutabani wa Sudiiri. Kwe nga bamekinga sure obugagga bw'ensi yonna babukwata ne babusa mu bantu 3 oba 4, either abaabo ab'omunju oba abagulira bye basobola okontrolinga. Ekyo tebakikomya ku vanira, ekyo bakikola ku bikajjo. Era abaana b'ebusoga mumanyi bulungi twakola tumanyi cash crop eb'ebusoga bikajjo ng'abasoga beewaana n'ebikaado kati waifa era ddamu weewaane n'ebikajjo se tebatyo bye baakola. Museveni bwe yasobola okunafuya ebyennyingiza eby'enfuna y'abaganda baffe ab'ebusoga n'abalala abatali busoga naye mu ngeri y'emu baganda bange njagala mujjukire kye buvuddeko myezi mitono basalako amayirungi era abalimi b'amayirungi bali mu kweyaguza lujjo. N'ova ku ekyo tebakomawo baagenda ku buli sekita na buli bantu balima kintu. Ab'omu West Nile gye baali basinga okulima wano taba, ekyo nakyo ekiggwa bwe kityo. Abaana b'omwankole abaali bafulumya amata bamekinga sure nti amata ago gakontrolingibwa mukoddomi wa Museveni yawasa muwala we. Tekyakomaawo, buli kyabugagga kya ggwanga si lya bulimi byokka byokka. Tunulira gold. Kati gold wa famire ya Museveni yekkirizibwa yokka okusuubula gold okumufulumya eggwanga ate nga tesasula na musolo. Ebirombe bya gold mu Uganda byonna kati bya famire ya Museveni, kiba si kya Janet, kiba kya Sale, kiba kya si kya Sale kya Muhoozi, kiba si kya Muhoozi kya Sodo. Muve mu birabo byonna yonna Emubende, Erubaali ne walala gyenkola gye bazze bakola. Ebyennyanja kati ennyanja zonna bazisalako, okuvubirako olina kubeera waabwe. Bwe batyo bagenze banyigiriza ebyenfuna by'abannansi kakati ssaawa zino bali ku mmwanyi. So njagala mukimanye nti eno epo tebonoka weekube ng'okufaanana ku kalupu omulala abaddewo wakubaavuwaza, kubakakanya, kubafukamiza mubire nga temulina kimugamba okujjako nga mufukamiridde Museveni oba abafamire ye. Of course aboogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza ku nfulumya, tetusobola kubeera ne minisitule eby'obulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikolakolanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority.
kambabuuze omuntu agamba nti ayagala kugatta ebitongole bino okufunira ssente ku Tendere ye muntu y'omu alina baminisita 82 abamu tabamanyi na mannya. Mujjukira Amini alina baminisita bameka 18. Museveni alina baminisita 82. Oyinza n'okubeera ku makya ng'ayongeddeko omulala. Alina ba RDC n'ateekako ne ba deputy RDC kati ateekeko ne ba assistant deputy RDC. Abo bonna basasula ku ssente ya muwamusolo wa Uganda, naye agamba nti ayagala kukola ki kukendeeza kwejaajaamya n'ansaasaanya. Ye muntu y'omu akozesa biliyoni 2 buli lunaku. Biliyoni 2 oyinza okugamba ze bafumbisa baziteeka mu kyoto. Ye muntu y'omu abantu be babba tiriyoni 10 buli mwaka kuzimaze okusoolozebwa mu musolo, zo balinda nga zimaze okusoolozebwa ne basooka ne batemako ezaabwe. Ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu minisitule ey'ebyobulimi, naye nga minisitule nnyingi bwe ziri. Waliwo minisitule y'ebyobulamu, Ministry of Health, naye under State House yateekawo Health Monitoring Unit naye n'agirwa budget number eringa minisitule. Tulina Uganda Revenue Authority naye yataddeyo Revenue Intelligence Unit mu State House n'agirwa budget naye eringa ya minisitule. Tulina ekitongole kya IGG Inspector General of Government naye yateekawo State House Anti-Corruption Unit naye n'agirwa budget eringa ya minisitule. Yagamba nti ayagala kugatta zi ministries. Tulina Ministry of Lands naye yateekawo State House Land Protection Unit n'agirwa budget naye eringa ya minisitule. Naye agamba tukyemmanyi tusaasaanya ssente nnyingi nnyo. So njagala mumanye bino byakubasiriwaza naye ng'ekigendererwa kubaabuwaza agenza okulaba mu mwanyi mugaggawala nnyo. N'agamba nazo kanzikwateko ate nga nemunakkiriza nazo tezitwala. Museveni tagenda kyalina kyagenda balikira mujjukira banga teneriise era yagala kutwala ttaka lyammwe lyonna ng'ayagala kuyisa tteeka nti gavumenti ate nga mumanyi Museveni ye gavumenti wano. Bw'aba yeegombye ettaka ajja buzi n'agamba lino ettaka gavumenti eryagadde yagala gitwala tujja kubirya sente meka gavumenti erejjekkuwa abantu bamala kulemerako. So musaba muleme kusuula siteepu mulemereko nnyo nnyo